The name of the show is The Talk with Tariro. And this week we are focusing on issues to do with adolescent sexual and reproductive health. And particularly focusing on teenage pregnancies. We do know that as a country, we have comprehensive sexuality education being rolled out in our schools. We now have re-entry policies that are in place which allow pregnant girls to go back to school once they have delivered, where we are saying education must not end. But is that what is prevailing on the ground? On the show, we have Opa Ngwenya. Opa is 16 years old and she is pregnant and has dropped out of school. Opa, welcome to The Talk with Tariro. Ndoda kuti utitsanangurire iwewe nevoisi rakanyatso-changamuka ka kuti iwewe chii chakaitika kuti uzosvika pekuti waita pamuviri wabva wazosiya chikoro. Zvii zvakaitika? Ndaenda kuchikoro last year, reform 3. Saka ndichienda kuchikoro pa-lockdown ndatoenda ma-lessons. Ndakabva ndambomira. Pane mukomana atangogara pamba pedu. Wakamirire kuenda ma-extra lessons because kuchikoro tata ndichimbomira kuenda. Saka pane mukomana aigara pamba pedu ailoja. Mukomana enda atanga kudanana naye muna. Toda kuti ukwidze voice rako tinyatsonzwa. Atanga kudanana naye muna August. Tichidanana andisati ndamborara naye mukomana iyeye. Saka pana mai pa-next vaiziva kuti ndikudanana nemukomana iyeye. Danana achitoya nemari achitenga zvaitenga. Zvii zvawaitengerwa Opa? Even hembe. Achitotenga chikafu achindipa nditodya ndiri kumba. Saka mai vakarwadziwa ere kuti ndikuramba ndichidanana nemukomana iyeye uchichengetwa. Vanyepa kumba kwedu. Zvavakataura kuti vakati chii kuna mama. Ini kwandiri vakauya vachiti mama wako vakuzviziva kuti kudana nemukomana iyeye. Kuda kutorohwa indona sekuru vako vafonirwa vakutouya. Kuda kutorohwa zvako uri mumwe watobva. Ini nekutya kurohwa ndikati ndingamirire kurohwa ere. Ndambomira zvikanzi iwe uramba wakamira. Dai watoenda watobva. Ndikati ndobva ndichienda kupi? Handina kumwe kwekuti ndingaende. Zvikanzi handikuendese kwamai vekuchechi kwedu. Mai vavo ndo vakatondiendesa kwamai vekuchechi kwavo. Zone 3 tiri kwedu ikoko. Zone 3 ndo vataenda ikoko. Ndo ndanogara manheru iwayo. Ndobva vanodza mukomana iyeye the same zvavanga vandiudza inini. Kuti utori pama1 musikana wako izvezvi ndatomutizisa kumba. Apa kumba hakuna nachaida kumboitika. Usina nanyaya. Mukomana iyeye ndobva vauya naye manheru iwayo kumba. Koko kwatanga tiri. Vasvika ndobva ati saka wewe uda kuti ndiite sei? Ndikati ini kumba kwedu nyaya yekuzikanwa. Ini ndakutotya kuti ndidzokere koko. And kuti ndiende ndinosvika ndichiti chii? Iwe uriwo atoneni izvezvi. Ndobva handiti ini handinawo kana option and handina. Mamusati matomboraramisa. Tatisina. Handina ndana option handina mari yekuti tikwanise kuenda kunoloja. Ndikati saka titoita plan yekuti titese tiende. Ndopakabva taenda kuchitungwiza navamwe tete kumareni kwedu so. Ndova ndakazonoudza nyaya iyoyo. Ndataenda kuchitungwiza kwaigara mwana wavo. Saka kuchigara mwana wavo kudaro ndokwatakaenda. Patanosvika tagara ivo tete vacho ndobva vatanga kuti zvoni saka hama dzako iwewe mukomana vachifunza mukomana wacho. Hama dzako iwe dzinoti chii? Iwe uri mwana mudiki munhu watora mwana mudiki kuda kuita sei? Anga ine makore mangani mukomana wako? Ane 21. 21. Iwe une 16 kana kuti wanga uchitori 15. Wanga uchiri 15. Zvikanzi vanotofanira kuzvitambira because ndo zvatovapo. Ipapo taiwirirana. Mukomana tichiwirirana. Saka mwana wemusikana ndiye ainga aitipa chikafu tiri ikoko tagara almost a month. Tinaye musikana tichirara tese murumu 1. Nani? Iwe nomukomana?
mwana wanga akatotizwa nemurume ndoimbhadharira renti vachimutengera chikafu vachita sei zvese mai vacho iye saka chikafu chebva mumba kwavo ndochataidya zvese ndozvataiwana ipapo zvaibva mumba kwavo ndobva vazotora mwana wavo manje tasara tega takatanga kutenga mapoto tiri 2 tichiwirirana zvinhu zvakati zvakuchitii zvakufamba zvakanaka ndopakatanga kuti akuya nemari kumba haachandipe mari yekutenga chikafu mumba hamuna chikafu apa vana mama vanombokutsvaga vakanditsvaga but vakaudzwa meve panext vavo vakatoti zvoni hatisi kutomboziva kwaaenda bcause atongobuda panapa wakunzi watizirawo futi uko kanzi hatisi tomboziva taenda kupi atongobudawo achitonga ari kuenda padhuze ende zvana ndakatopfeka zvazisi kutombotonge munani kwakutomboenda kure ndotonge ndiri padhuze ndobva mama wangu vatoti zvoni saka mwana wangu aenda kupi tarara ahapo saka aendepi ipapo ndandichiri padhuze ipapo ndandisati ndatomboenda kuchitungisa ndanditori muarea but hapana izvizivo ndiri papi nekumba kwedu mama wangu vakatodona vakastroke nekuti wabva pamba vasiri kutoziva vanhu vasiri kuvaudza kuti ari kupi kanzi ndoda kuti adzoke mwana wangu ende atizei handina nachandoda kumuita handisi kutomboziva kuti saka iwe waiona sekuti kuvabereki kungonzi une mukomana chinhu chinganzi chinorovesa here ichocho ndozvandakafunga hau wozoti ndakutoda hangu kuenda kunogara neuyu mukomana ndakusiya wakabva wasiya chikoro papo ndakabva ndatosiya kuenda kuchikoro sei wakafunga kuti zvinorovesa kuti vabereki vangoziva kuti une mukomana vakamborova sisi vangu saka ini ndanda kutya kuti inini ndinorohwawo andatiza tagara ipapo ta2 akatanga kuita zvemagirlfriends asingacharave kumba zoti ndaimubvunza kwewewe warara kupi aibva andidira mvura kuti haundibvunze sina basa hazvinei newe izvozvo zvokuti ndarara kupi hazvina nabasa newe ini ndorara kwandichinzwa kuda kurara apa imama mama kutorara mese manje mama kutoita bonde mese ipapo Okay, we will continue with our discussion after the break where we are speaking to a young person, Opangwenya, who is now 16, but eloped with the boy who was 21 when she was 15. Join us after the break. Welcome back as we continue with our discussion where today we are looking at issues to do with adolescent sexual reproductive health and particularly focusing on teenage pregnancies. So opawa team komana kazenga kutanga kuchinetsa manje zvakazofamba sei? Right, akunetsa kudaroka inini ndakabva ndamuti pandakamubvunza nyaya yekuti warara kupi first day pakandidira mvura ndakabva ndanyarara iye akabva unoti munhu atsamwa saka sisi wangu ndaitaura navo bva ndavafonera bva ndavaudza kuti ndozvaandiita apa hembe dzasati dzauya dzangu kubva kumba asi vana mai vangu vakuzviziva vangu vakuzviziva kwandiri ndobva vanditi zvoni ndozvinoita arume sisi wako manje ndozvinoita arume siyana nazvo iwe chingonyarara ndatedzera zvavakataura saka mama wakabva wati mwana wangu haana hembe havana kuvaudza mama because mama ane BP hanzi mwana wangu haana hembe muendeserei aone chekupfeka because ipapo ndaitopfeka hembe dzemusikana wayo dzanga andisira akati kana hembe dzako dzauya uzonipa hembe dzangu ndobva hembe dzangu dzauya nemagumbeze vatotigira nemaplates vanga vachiti muri kupi ipapa vanga vakuziva vandaigara kuti matizira kana kuti vari kungoti watiza kumba chete vanga vakuziva and pavakazviziva vakatoda kuuya kuzonitora mai vavo ndovati musamutora kutogara zvakanaka ndakamuona pamba pavo haari kugara zvakanaka apa ivo vangu vasinombobvira vakamboya kana kuzondiona akati akasimba singaite apa nekuonda wacho kana ndakaita zvasingatomboite chero mama wangu akandiona ndaitotya kuti vanogona kudonha neBP hembe dzauya namaiguru vangu mukadzi wanzvadzi yangu ndiye akauya nehembe asvika ndibvaona
akavhunza akati tete muri kudya here akati ndiri kudya zvikanzi haisiriyo bhodhi yenyu makaonda sterei kudai so chii ndikati handiri kutodya but pamwe ndenchitofunga kumba zvikanzi kopa makanzi uyai maadi kudzoka akati ndaitya zvikanzi handinovaudza zvakamboitika ndakabva ndanyarara kozi ivo meguru vangu ndetoziva kuti ndikavaudza vanotonozadza kumaraini kwese kuti kwakatoipa anogara zvakanaka ndanyarara saka tagara iye aingoita zvake izvozvo zvekuti hauye kumba sometimes anouya pamwe pachona akauya anosvika kutanga wandiharasa undibvunza kuti wangoenda kupi apa nditorimo mumba kuti ndambouya ndikakuona usimo ndomuti ndambobuda ndichienda kupi unditi ndauya ndikaona homo wangoendepi ndabva ndanyarara ainwa doro maybe ndo zvaimukonzeresa here kana kuti but sometimes aitozvita asina kudhakwa saka anga azoenda kunobhadhara something here kumba kana kuti ipapo anga asati atomboendesana chinhu but akazoendesa wangova nemakore mangani ipapo ipapo nditoni 15 last year iyoyo akazoendesa muna December saka wakati na 16 rini this year muna January alright akazoendesa muna December ndopakaendesa mari ndopandakatanga kusvika kumba ndakusvika kumba ka akanditi wanzi naniuende ende wangu wandiudzera asi tanga tataurirana kuti ndaenda kumba unonana mama zvakanzi waindonoona nevakomana vako vaidana navo koko kumbeko ndikati ndinova ndamboonera handina kozi ndakati ndari manheru pandadzoka mangwana manheru ndangonoswera chete zvikanzi wangotori naye ndakuonai ndikati alright kana wationa ndobva andidira futi mvura aindira mvura inotonhora chero uchitonhora indabva ndabuda ndonogara panze wanditi saka waramwa gara ipapo uchagara ucharara ipapo uchadya ipapo ende mumba macho chikafu manga musina saka mai vaigara pataigara landlord vakabva vanditi chii nesituation yakurarama rega ndikutora ushanda kumba mangu ushande uchisarira nevana vangu tichienda kubasa ndikati alright ndopandakatanga kushanda mbamamai vavo ndakushanda kudaro chikafu ndovanga vakundipa rendi ndobva vati musabhadhare henyu ndokubhadharirai musabhadhare ndinoona nazvo hembe chete ndo dzako dzaunenge wakutenga nechikafu chako chemba nemari yandenichikupa but ndaitoswera imomo nichidya imomo iye manje aibva ati ndanonoka kudzokera mumba bhozi papatori pamba ipapo pandaitoshanda ndanonoka kudzokera mumba mai vanenge vanonoka kuya zvonzi wangotori nababa weimomo ndo wanguva navo ndomubvunza naiwe vanhu vakundonichengetawo ndoti ndodana nababa wemuswa ndokuziya unhu wako aibva andirova ndobuda ndogara futi panze saka pamuviri wakabata rini iwewe ndatozoziva ndane nhumbu ndakumba ndatodzokera kumba chii chakaita kuti udzokere kumba ndiyo nyaya iyoyo ndakabva ndaendaona mama ndikati mama ndauda kudzokera kuchikoro ndazofungisisa life ndaiona kuti inorwadza kana munhu usinoenda kuchikoro mama ndobva nditi hazvina basa hoyotese uenda kuchikoro pandadzokera kumba ndopandakatanga kuenda kuchikoro muna March this year saka wanga kuenda kuchikoro manje saka uchiri kuenda kuchikoro here izvezvi handisi kuenda nemhaka yei ndindakati mama inini kuchikoro kwacho ndakunyara ini kuenda ndozoenda hangu kana ndane mwana ndozvandakatwadza zvikana mama zvawada ndozvaunoita uri kunyarei kuenda kuchikoro kwacho bhozi vanhu vanga vakutozvitaura kuti upane nhumbu akungorara mukilasi ende zvaaita hazvisiri izvo inini ndikangoti hazvina basa chero iri ndinayo ndeyenyu here but ndanda kutonyara kuti chikoro kwacho vanhu vachingotaura nezvazvo mama wanga nditi pane zvisingaperi here ngowanipo wakatizirapo wakaenda kuchikoro vakanotaura vanoti upa akatizira adzokera kumba kwavo zvinongopera ini ndikati aiwa hazvichaiti kuti ndidzokere saka kuchikoro kwaunga wakuendai zvino apa ndiko kusame school kwawaenda usati waenda kunoroorwa wakangonosvika ukadzokera musame form iyoyo wanga uri muform ani ndandiri form 3 last year saka izvino wanga watova muform 4 form 3 ndakati ndidzokorere form 3 saka plan yako ndeyekudii naye upa pakuenda kuchikoro ndaiti ndikaenda kuchikoro ndikaita certificate ndaida kuzoita course yebaking saka uda kuzoenda waane mwana kana kuti unoda kuita sei papa kuchikoro ndikutoda kuramba ndichienda because ndikanyora ka I think zvinondiitira easy pakutsvaga kuita course yacho
Saka mama wakanditi iwe kana wati hauchadi kuenda kuchikoro regedza wogara tozokuendesa kana wane mwana wacho. We'll continue with our discussion after this break. Welcome back. We continue with our discussion. Iwe ndoda kuti opa umbotitsanangureyo yaungaone kuti wataura kuti waitya kuti ungagona kurowa zvinova zvakakupusha kuti utise pamba because wakambonawo namama varova sisi vako kuti vaite mukomana. Ungati izvozvo zvingagadziriswa sei between vabereki nevana kuti vabereki vazive kuti mukwanise kuita communication yeyo kuti unoudza mama kuti ndane mukomana kana kuti mama vachiti chimbomira. Communication pamaparents nevana unoona yakakosha sei? Ini nangu ndinoona kuti vabereki kuti vakurambidze kuita vanenge vachitya kuti vana mudhara kazhinji ndivo vasingazvide. But mama unogona kutovaudza kuti mama ane mukomana wangu akati ane makore akati ende kutobuda unomuona vanotoziva kuti ndingoenda unomuona. But kuti ungovaudza ka sometimes vanenge vasina basa nazvo but iwewe ndoitafiye kuti ndonovatanga sei ini ndovatanga nchiti chii. But vabereki vanofanira kungoziva kuti mwana musikana ka anongoita mukomana. But age, I think age ndiyo inoita kuti vazoti chimbomira. Saka iwe apa wati waenda kuclinic here kunoita zvekurejista zviya zvekuti wakaronga chii papapa uchada kudeliver normal delivery here because ungori 16 years. Wakaronga chii wati waenda kuclinic? Andisati. Apa wane mwedzi mungani naiwo pa? Apa nda 25. Mama wakuti handina mari. Saka mari yachonaka handizoti vanoiona because mudhara vakatotyoka gumbo. Saka ndoendawo basa. Saka pakatoipa kuti ndichienda kunoti ndinonyoresa. Mama wacho kutaura kuti kana ndikaendawo basa ndikaonawo mari ndokuendesa. Koziye mukomana wachona handisitoziva kuti ari kupi. Akatiza? Abva atiza pandakadzokera kumba. Akazongofona kahwana achiti unoziva kuti nenhumbi yangu ukabvisa uri kufa ende unotofa wakaibvisa. Vanhumbi vako dose ndakatovaudza kuti atori nenhumbi yangu saka usabvise. Saka iwe shoko raungada kupa kune vamwe vechidiki vakaita sewe kunyanya takatarisa nyaya yekuti kubata pamuviri muchiri vadiki nderekuti vanhu ngavanofanira kutarira vabereki vavo pavanenge vachivaudza kuti dzika mai musaite zvemusikanzwa. Mukomana harambidzwa kuita but unofanira kuziva kuti ndofanira kugumira pakati. Ende ngavasarare nevakomana. Kana uidorera nemukomana wako shandisa hako maprotector zvitori nani. Because situation yekugara mumba uchiri mwana mudiki inorwadza. And iwe apa uri kuti I'm speaking from experience. I went through it. Saka ndiri kudzidzisa vamwe vangu. But kana musati mazvipinda munenge muchiti ndizvo unenge uchitoona sekuti zviri kutofa yaka. Unenge uchiti zviri bore. But ukapindana nesituation yacho unozoona kuti kuroorwa hakuite ende hakubatsire. Ndezvezvo handifunga kuti ndichambororwa. Tinozoona nekufamba kweupenyu. Our discussion continues. We now hear from Mashambanzo. We are now joined by Ronald Semwayo, who is a social worker, senior social worker with Mashambanzo. Ronald, we heard from Opa. How prevalent is the issue of teenage pregnancies in our country, in our schools? Nationally, if you were reading the news, statistically, it's a rampant challenge that we are facing as a nation. And there is need to nationalize the documents that are being produced by the government, especially to deal with education. We know children are allowed to go to school when they are pregnant, but the issue of stigma, the issue of discrimination, there is still a lot to be done within the schools, within the communities, because the challenge is so high, and we need to support even the parents themselves so that they can reintegrate their children within the families and support them, because without this support,
children, they all fall within the categories of commercial sex work, trying to fend for themselves and the children at large. Yeah, and now we have COVID-19. Hearing from Opa, she spoke about the time that she spent at home. That's what actually led her to get pregnant, because she was idle. Yes. How can that be addressed? You know, there's online lessons, but the challenge with online lessons is some of the communities, they're so vulnerable. Yes. There's no electricity, there is no technological gadgets to conduct these online lessons. So there is still more effort to be done in terms of capacitating these communities so that they can also join the online lessons, so that there is no lag behind in terms of catching up with other communities in terms of education. And also creating safe spaces for children so that they can have activities to do in their free time, like child-friendly corners. Yes. You know, they are so essential because children get to, they are not so idle within their free space of time. And with Opa's story, we had and we could see a challenge in terms of parent-to-child communication when it comes to sexual and reproductive health issues. How important is that for parents and their children to be able to communicate than just leaving it maybe to nurses or to the schools? Thank you for that question. You know, as parents, if you do not relay information that you want your child to know, somebody out there is going to do that work. So parents have to understand kuti ndikatadza kuudza mwana wangu inini zvandoda kuti azive, someone out there is going to do the job. Yes. So are you prepared, and do you know what your child is going to be told? Yes. Probably achaudzwa kunzi indulge when you don't want your child to indulge. So there should be that open communication between parents and children, so that the information that you want your child to know gets to the child. And also you should have that rapport between you and your child, so that whatever challenge that your child encounters, she or he is so free to come to you as a parent, so that you can deliberate, so that you can give her the relevant advice that you want her to know. Say, Ishia Opa, Akachka, because she didn't know how the parents were going to react. Had there been an open relationship, that a report, I go to my parents, then they deliberate, they can find a quite solution yokuti mwana akwanise kubatsirikana asina kutombobvira atizira, probably asina kutozombobvira aita kana nhombo yakazengana. Your parting shot to Zimbabweans, particularly looking at the issue of teenage pregnancies. Let us support our children. Even wakaita nhombo, let us reintegrate them back into the family. Let us support them, because according to the law, it is a criminal offense kuti mwana ari below the age of 18 anorodzwa. Yes. So let us support our children. Let us create that conducive environment within the homes so that our children can grow optimally. Definitely, that's our key message there, where we are looking at what we're witnessing in the country with COVID-19. There are many cases of teen pregnancies that we are experiencing. So as parents, when that has happened, let's support our children. The policies are there. They are supportive for them to return to school. Learning must not end. Until next week, it's goodbye.